Salt media tujebaliza Katonda kubanga buli lunaku efuna ekigambo ekikuzaamu essuubi n'amaanyi n'ekikutuusaako era abantu bangi abali bawanise abali babivuddeko nyina abantu mu bulamu bwange besobola kwogerako okutuuka bole bali agalo kyeyogererako ate tebalina buzibu kukyogerako naye mbakomako obukome ne mbagani mukireke nga yali asigaza n'essaawa ngazi balina ku countdown zasigaza alyoka afe togamba nti nga munaku apana njogera ku bantu nga musomu bulungi ng'omulimo gwe buli muntu agwegomba naye nga bireekaana mu bulamu bwe omanyi kitegeeza okuba nti wasoma bulungi omulimo gwo mulungi embaga yo yali ya kitalo nga n'okuzaala ozaala twatandikidde kwatazaala ne waliwo azaala naye nga bbaawo yasalawo kugattika n'abakozi yasalawo kugattika n'abayita mu kkubo yasalawo kugattika na buli kiyenje ate ebyo ndowooza bye bisinga n'okuleekaana esente ozirina kubanga naye otambula eyo mu kkubo ng'omukyalo w'ekitiibwa ng'akawalawala kaga nti wa temuli omwami we asula mu kifuba kyange ebyo bisinga okuleekaana ebyo kyeŋŋamba but God has a solution for every noise. Amen. For every challenge, for every problem. So bireekaana kati Leya yaleekaaniranga Laakeeri n'abaana ba Leya nabo ne baleekaanira Laakeeri n'ab'oku kyalo nabo ne baleekaanira Laakeeri Laakeeri n'avumibwa era bwe yafuna olubuto teyeebaza Mukama nti amuwadde omwana yagamba nti Mukama nzigyeko okuvumibwa kwange Mukama nzigyeko okuvumibwa kwange. Genesis chapter 30 verse 23 in particular egamba n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi n'ayogera nti Katonda nzigyeko okuvumibwa kwange. Twandibadde tutandikira ku 22 ne tugende kweyo butereevu 23 egambye eteerozungu. And she conceived and bore a son and said God has taken away my reproach. That's it. Ekivume naye akagamba wakasinga okunnuma bakayita maayi. It's not your portion. Kitugambye kiri nti ekiseera kituuka bireekaana paka nga byafuuka portion omuntu n'akifuula ekikye nekifuuka kitundu kya bulamu. God has taken away my reproach. It's as if you are related to it. Naye Oluganda naye egamba Mukama nzigyeko okuvumibwa kwange. Bonna bonna ababadde bagamba oli mugumba zaala otuma ababo ebiki biki omusajja wamuloga kweganga balinga baga nti yandibadde yakulekawo naye wamuloga. Taata Yakobo yayagala Laakeeri yamwagala. Olaba nti Leya yazaala abaana bangi naye Laakeeri bwe yazaala Joseph Yakobo n'aga nti it is time to go home. Soma kuolabe olunyiriro lwa 25. And it came to pass when Rachel when Rachel had born Joseph that Jacob said to Laban, send me away that I may go to my own place and to my country. Yes. Oli akazaala abalenzi 6 naye buli gwe yazaala nga bade yamuwanga erinnya ddungi bwe tuddeyo mu lubeerera lya 3 waggulu. Bwe yazaala Lawubeni bwe yazaala ani awo yazaala bangi newe eri saagala gendayo naye abaana yabatumanga amanya yazaalanga abaana balenzi nga abaana balungi naye nga Yakobo talina na pulaani yaga nti kangendeeka naye oliwo omwana azaalibwa n'ogamba kakaseera ak'okuva mu muzigo kiwedde. Waliwo omwana azaalibwa n'ogamba mukyala wo ntogenda kuva mu ddwaliro nga bulijjo nkuwadde emmotoka. Labani yali msezaala wa Yakobo. Yakobo
Yakobo yalina ekirabo eky'Abayisirayiri ekyokulunda. Yes. Kakati yali mu bisibo bya Labbaani nga yabirabirira byonna. Naye nga azaala naye nga talowoozangako nti yeetaaga okudda e Kanani. Yalimira wasezaala we. Yalimira wasezaala we paka onazaala mwaka ku mwaka. Naye kasitalaaka eri yazaala nkulaga obuganzi bwe yali ayina eri Yakobo baawe naye nga bireekaana. Olw'ebireekaana nga Yakobo naye ndowooza akirowoozamu nti kati singa ate tukwate ekkubo eridda ku butaka ewa jjajjange Ibulayimu kubanga Yakobo abeera mutabani wa Isaaka, Isaaka abeera mutabani wa Ibulayimu. Singa tudda ku butaka ewa jjajjange Ibulayimu e Kanani nengenda n'abaana bano bonna waliwo ekintu kyobeera nakyo nga mugugu. Naye bazaala akaana aka n'agamba kangende ngambe kitaawo kyekiseera ngende ku butaka ngende mu nsi ey'ewaffe. Era Labbaani ya pleadinga soma soma 2:6. Give me my wives and my children for whom I have served you and let me go, for you know my service which I have done for you. Yes. And Laban said to him, please stay, if I have found favor in your eyes. If I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the Lord had blessed me because of for your sake. Namugamba kati mbuulire empeera gy'oyagala olwa 2:8. Then he said, name me your wages and I will give it. Olwa 2:9. So Jacob said to him, you know how I have served you and how your livestock has been with me. For what you had before, I came was little. Okay. For what you had before I came was little, and it has increased to a great amount. The Lord has blessed you since my coming, and now when shall I also provide for my own house? Kati atandise okulowooza ku nju yalina omwana gwe yazadde ow'ensonga olwasatuma olumu. So he said, what shall I give you? And Jacob said, you shall not give me anything. If you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks. Let me pass through all your flock today, removing from there all the speckled and spotted sheep, and all the brown ones among the lambs, and the spotted and speckled among the goats, and these shall be my wages. So my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages comes before you. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the lambs will be considered stolen, if it is with me. And Laban said, that is way according to your word. So he removed that day the male goats that were speckled and spotted, all the female goats that were speckled and spotted, everyone that had some white in it, and all the brown ones among the lambs, and gave them into the hand of his sons. Then he put 3 days. Then he put 3 days' journey between himself and Jacob, and Jacob fed the rest of Laban's flocks. Now Jacob took for himself rods of green poplar and of the almond and the chestnut trees, peeled white strips in them, and exposed the white which was in the rods. And the rods which he had peeled he set before the flocks in the gutter, in the watering troughs, where the flocks came to drink, so that they should conceive when they came to drink. So the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth streaked, speckled, and spotted.
Then Jacob separated the lambs and made the flocks face towards the streaked and all the brown in the flock of Laban. But he put his own flocks by themselves and did not put them with Laban's flock. And it came to pass, whenever the stronger livestock conceived, that Jacob pressed the rods before the eyes of the livestock in the gutters, that they might conceive among the rods. But when the flocks were feeble, he did not put them in. So the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. Thus the man became exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys. Tugende ku chapter 31. Now Jacob had the words of Laban's son, saying, Jacob has taken away all that was our father's, and from what was our father's he has acquired all his wealth. And Jacob saw the countenance of Laban, and indeed it was not favorable towards him as before. Then the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and to your family, and I will be with you. Abana abako batandika okulaba omusajja obubi ng'amaze okufuna omukisa. Atuuliriza nga gw'osoma Bayibuli ya Luganda tusomye lubereberye okuva ku lunyiriri lwa 22 essula 3 kuva ku 22 paka ku 43 ate ne tugendako ne mu lubereberye essula 3 ova ku lusooka paka ku 2. Naye nga kye tugamba nti ebireekana bisobola okusirika. Jjukira nti Yakobo ono yali yanyigirizibwa. Bamufera ne bamuwaamu omukazi gw'ateetaaga. N'akolera ne gwe yeetaaga n'atuukeyo n'abanga afunye ekizibu ky'obutazaala. Naye finally yazaala. Buli atannafa n'ekyamagero kyo tekinnaba kufa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.